நம்ம லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கி டேட்டாபேஸை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சருடைய ரிலேஷன் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஸ் அது லைக் ஒரு மாஸ்டர் இருக்கும், மல்டிபிள் சைல்டு இருக்கும், ஒன் டு ஒன். அது பேசிக்கலா there is a same object information divided into ரெண்டு டேபிள்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது அஸ்கட்டா ஒரு ரெக்கார்டுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு தே ஆர் ரிலேட்டட் ஈச் அதர். அது ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன். தென் ஒன் லைக் மெனி டு மெனி. பேசிக்கலா வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுடைய ரிலேஷன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் அங்கே மல்டிபிள் சைல்டு இருக்கும், சைல்டுக்கு மல்டிபிள் மாஸ்டர் இருக்கும். அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கி ஒரு ஆதர் கேன் ரைட் மல்டிபிள் புக்ஸ். ஓகே, a book can have multiple author. ஸோ பேசிக்கலாக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு லைக் ரிலேஷன் வந்து மல்டிபிள் டு மல்டிபிள் வரும். இதை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இன்டர்செக்ஷன் டேபிள் வச்சு அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். இந்த வீக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டேட்டாவை எப்படி ரிலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, ஓகே, டேட்டாவை எப்படி ரிலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதாவது பேசிக்கலாக நம்ம ஜாயின் அப்படின்னு கால் பண்ணுவோம் சொல்லுவாங்க. லைக் ஜாயினிங் த டூ டேபிள்ஸ், கெட்டிங் டேட்டா அவுட் ஆஃப் தட். ஓகே, ரெண்டுக்கு மேலே உள்ள டேபிளை ஜாயின் பண்ணி அது வந்து டேட்டாவை எடுக்கிறது தான் ஜாயின்ஸ். ஓகே, நம்மளுடைய என்ன ஜாயின்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, ஓகே, தேர் ஆர் சம்திங் கால்ட் இன்னர் ஜாயின். இன்னர் ஜாயின்ங்கிறது வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான ஜாயின். ரெண்டு டேபிளையோ லைக் 3 டேபிளையோ 4 டேபிளையோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணி அந்த ரெண்டு டேபிள் வந்து டேட்டா எடுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கி நான் வந்து எம்ப்ளாயி ஜாபையும் ஜாயின் பண்ணி எம்ப்ளாயோட ஆல் த இன்ஃபர்மேஷனும் ஜாப் ஐடியோட ஜாப் நேமையும், பிகாஸ் ஐடி இட் செல்ஃப் ஐடியை மட்டும் காட்டுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்காது இல்லையா. ஸோ இந்த ஜாபோட நேம் வந்து ஜாப் டேபிள் வந்து எடுக்கிறது. இல்லைனாக்கி எம்ப்ளாயி ஜாப், ஓகே, எம்ப்ளாயி ஜாப் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஜாப்ல வந்து ஜாப் நேம் வரும், டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வரும். அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டா ஜாயின் பண்ணி எடுக்கிறது. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் இன்னர் ஜாயின். ஸ்ட்ரைட் சிம்பிள் ஜாயின். ஓகே, லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். இது பேசிக்கலா சேம் திங். நம்ம வந்து டேபிள் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் லெஃப்ட் அவுட்டர்ல ஜாயின். லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் ஜாயின்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி, இந்த இன்னர் ஜாயின்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஜாயினிங் த டேபிள், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபில்டரிங் த டேபிள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எம்ப்ளாயியையும் ஜாபையும் ஜாயின் பண்ணும்போது what I say is எம்ப்ளாயியோட ஜாப் ஐடியும் ஜாபோட ஜாப் ஐடியும் ஈக்குவலண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் பண்ணுவோம். அப்போ கண்டிஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னாக்கி இது ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் மட்டும் பண்றது இல்லை, இந்த ஃபில்டரையும் ஆட் பண்ணும். ஸோ எவ்ரி இதுல என்ன பிரச்சனை பாசிபிலிட்டி என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னாக்கி தெர் இஸ் நோ ஜாப், எம்ப்ளாயிக்கு ஜாப் இல்லைன்னு வச்சுடுமே, ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் எம்ப்ளாயில இல்லைனாக்கி அந்த டேபிள் அந்த ஜாயின்ல வராது. Because along with joining the table, it is also filtering for the join. Okay, அப்போ வராது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டேட்டாவை எப்படி லைக் ஜாப் இல்லாத எம்ப்ளாயி எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படிங்கிறது வந்து லைக் ரெண்டு ஜாயின் இருக்கலாம் ஜாப்ல. ஓகே, சில எம்ப்ளாயிக்கு ஜாப் இருக்காது, சில ஜாபுக்கு இந்த எம்ப்ளாயி இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின். ஓகே, இது சம்திங் நியூ டு ஒராக்கிள். ஓகே, ட்ரெடிஷ்னலா இந்த ஜாயின் கிடையாது, சம் நியூ டு ஒராக்கிள். நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு. வில் டு ஒன் பை ஒன். ஓகே, இதுல ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு. லைக் இந்த மேனேஜர் ஷுட் நாட் பி இன் ப்ளூ கலர். இதுல ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இப்போ எனக்கு நம்ம வந்து லைக் ஓகே 6 மேனேஜர் இருக்காங்க, சாரி 6 ஜாப் நேம் இருக்கு நம்மகிட்ட வந்து லைக் 7 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. இதுல என்னன்னாக்கி திலக்குடைய ஜாப் ஐடி 7, அது வந்து அனலைஸ்ட். யாமினிக்கு வந்து மேனேஜர், பிந்துக்கு வந்து அக்கௌண்டன்ட், திவ்யாவுக்கு வந்து மேனேஜர் அகைன், நோஃபின் வந்து அனலைஸ்ட். ஓகே, ஜானுக்கு எந்த ஜாப் இல்லை. திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் ரிலேட்டிங் இட். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து எம்ப்ளாயில இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறோம்னு வச்சுடுமே, இப்போ there is nothing to relate John with anybody. ஜானுக்கு யாருமே இல்லை.
So basically when we are telling that like job ID is equivalent to job ID, இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஜாயின் வந்து விட்டு போகும். There is nothing to relate. So join not only connecting to table, it is also filtering according to the join. So the where condition filter ஆகுது. So the filter ஆகும் என்ன ஆகும்னா ஜாயின் விட்டு போகும். So இப்போ இந்த டேட்டா எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கி திலக் அனலைஸ்ட், யாமினி மேனேஜர், பிந்து அக்கௌண்டன்ட், திவ்யா மேனேஜர், நோஃபின் அனலைஸ்ட் அப்படி வந்துடும். ஜாயின் இந்த டேட்டாவில் வராது. Okay, this is how the join works. Okay, now I'll show you how it. The syntax is select columns from table 1, inner join. Basically, this is called inner join. Table 2. For the join in the table or the inner join on the table 2. In the condition in the table in the table and connect பண்ணுது. Because நம்ம வந்து ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு காலத்தை ரெண்டு பக்கத்துல ஒரு காலத்தை கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த காலம் ஒன்று போல இருக்கணும் அப்படின்னு. Okay, if you see that earlier, இங்குள்ள ஜாப் ஐடியும் கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கிறோம். Most of the time, it is primary key of one side. The job either could be like primary key of this table or this could be நம்ம எப்படி கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டேபிளை கிரியேட் பண்ணும்போது எந்த காலத்தை வச்சு ரிலேட் பண்றோம். ஸோ நம்ம எம்ப்ளாயில ஜாப் ஐடி வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த ஜாப் ஐடி ஜாப்ல இருந்து வருது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட். ஓகே, so that is what we are going to do that here. Okay, that's the one way of working. This is a new way of working in Oracle. முன்னால எப்படி பண்ணுவாங்கன்னாக்கி select column from table 1 table 2 where this one where table 1 equal to table 2 column, table 1 whatever the column equal to table 2 column. இதுதான் பழைய syntax. I'll show you both the syntax. இப்போ நீங்க இந்த syntax பாத்தீங்கன்னா நம்ம where class பண்ணிருக்கோம்ல, உங்களுக்கு இது ஈஸியா புரியும். நம்ம என்ன பண்றோம் where is basically a filtering condition. Here என்ன ஆகுதுனாக்கி it is not only joining the table, it is also filtering the table. Okay, now I'll go to here. அதுக்கு முன்னால உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி டேபிளுக்காக காட்டிடுவேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் லைக்கணும் கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்மள இதில் வந்து 10 ரோ இருக்கு. 10 ரோவில் பேசிக்கலாக லைக்கணும் ஜாப் ஐடி வந்து பேசிக்கலாக வி ஹாவ் இன்டு தட் 1 2 3 4 5 6 டேபிளில் தான் இருக்கு. மீதி மற்ற இதில் கிடையாது. ஓகே, வாட் ஐம் டெல்லிங் ஹியர் இஸ் I'm also using alias now. Okay, select A job name. A table is the job name. P table is the yellow information from jobs. So base jobs is A. A is alias. So from jobs A table is the job name, and employees P table job like yellow information. Star means every information. Okay. So how I'm joining? I'm doing a simple join, inner join. Okay, so the job is joined with simple join with employees. Okay, on what columns? A job ID, P job, like B job ID. So job ID ல வச்சு ரெண்டு சைடுல உள்ள job ID வச்சு ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணி B ஜாப்ல உள்ள ஜாப் நேமும் எம்ப்ளாயி உள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு. ஓகே, it is not necessarily the column name has to be the same. Sometimes what happened, table create பண்ணும்போது நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்தது. I can say jobs ID or I can say like worker ID, something I can give it. Is all upon the data, not on the column name. Okay, நம்ம கேஸ்ல நம்ம வந்து job ID வச்சிருக்கோம் ரெண்டு பக்கம். It is all how you are defining a column, how you are connecting to different table with what kind of a column. Other matters. Okay, name is like name of the immaterial. I'm doing that one. I'm getting the 6. How many rows I'm getting it? I'm getting a 6 rows. Okay. You are looking that I'm going back here. I'm having a 10 rows. I'm having a 10 rows.
Here basically I'm using John, Kevin, Bill. Okay, Kevin Castner, John Smith, Kevin Castner, Bill Smith. The மூணு இருக்கும் job ID இல்ல. Okay, sorry. The நாலு பேருக்கும் பேசிக்கலி இங்கிருந்து கெவின் மைக்கேல், ஜான் ஸ்மித், கெவின் காஸ்ட்னர், வில் ஸ்மித் இவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஐடி இல்லை. ஸோ பேசிக்கலி இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி you don't see them here. Okay, you don't see them here. I think John Smith probably a different person. Okay, you don't see them here. இது புரியுதா உங்களுக்கு? Okay. Now what I can do here, I'll use the old way of querying it. That is all I'll show it, because mostly that is what everybody is using it nowadays, the old way. Okay. It will enter the same column. It is just the same condition. The only thing is I'm putting every table name from the from. I'm putting a where class. The condition is goes on that. Okay, you can put that. I'll put a little different way I'm telling that. Now what I'm doing here is greater than or equal to job ID. Okay. இப்போ greater than or equal to job ID அப்படின்னாக்கி என்ன பண்ணல, இந்த job ID எடுத்துட்டு இந்த ஜாபோட அதிகமான ஐடி I'm going to get a lot of duplicate row. இப்போ ரிலேஷன் எப்படி போகுது அப்படின்னாக்கி ஒரு ஜாப் ஐடி எடுக்கிறேன், அடுத்த பக்கம் is not equal is basically you are getting one to one relation. When you are giving greater than or equal to that, job could be, there could be multiple job could be like not joined. Basically the job ID one எடுத்து நிச்சிடுமே, then it is going to pick up all the job ID over there. You see that. Okay. Tilak. Job ID 7. Okay. Okay. CEO coming for everybody because the CEO is higher than 10 job ID. CEO probably going to come for everybody. Then chairman is going to come for everybody. Like, you know, basically if I say that like, you know, 50 like say 30 record. God, record. Okay. See 30 rows written. I have only 10 employees, but I'm getting 30 rows. The reason is the relation is I'm telling greater than this one, greater than equal to. So in the bakam, okay, A job ID greater than A in the table job ID. A job ID, B job ID greater than data kondu va. Purida idu? Okay. So okay, now that I was just showing here. Now this I'll stick with this equal. So basically again I am telling the same thing. ரெண்டு டேபிளை கிரியேட் பண்ணிடுறோம், ரெண்டு டேபிளை யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டு டேபிள் வந்து டேட்டா கொண்டு வரோம், ரெண்டு டேபிள் வந்து ஜாப் ஐடி வச்சு இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்குள்ள ஜாப் ஐடி இங்குள்ள ஜாப் ஐடி எங்கெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ that is what we are going to get it. Okay. What I meant to that. This is what it is. Okay. Now just for your information, I'll go back to that slide. I want you to understand clearly that part. Okay, this is what again I'm showing here. This is the employees, this is the manager, this is how the relation goes. Basically, if you are looking at the Tilak, he has got a job 7 analyst, Yamini manager. This is how they are relating to that. When I'm connecting these two tables, okay, it takes either take a job name first or take a, according to Oracle with the internal how performance I'm going to decide. So assume this taking the table, the employee first. You take the first table like, you know, Tilak. It see what is the job ID second 7. So it goes to this table, pick up the 7, match the job ID here, and get the row, join the row with this row. So that create this row along with this row. That is how it is joined. Then it goes to the Yamini. Look at the job ID 1. It connect the 1 ID. Then take that row and basically connecting to this row and make it as a 1 row. So basically you get the information from this table. Sorry. You get the information from here and you get the information from here. Then goes to that third person, take the ID 3, goes here, it's accountant, then you take this row and connect in this row, make it as a 1 row. Okay, so basically it goes back to like, you know, the manager 1. So basically this is how it connecting these two and get that information from these two tables and make it as a kind of a 1 row kind of information, like, you know,
Okay, now it is coming to John. John is not there. There's no ID. So it cannot connect anything over there. So the condition says job ID equal to job ID. Job ID of employee equal to job ID of this one. The condition is not going to be true. There's no job ID to connect. So that will be skipped. The record will be kind of a filtered. So John is not going to come over there. This is what it's going to do. Now it's clear? Okay. Now I'll go to the second join. Now what is happening here is if I'm taking the employee information from the employee table, if it is, I also need the job name. I don't want to show the ID, but I want to show the job name. But I cannot skip a John employee. Okay, John doesn't have a job. Doesn't mean I have to skip him. Okay, or I am taking the information of jobs. CEO doesn't have a, there's no CEO exist. It doesn't mean I have to skip this guy. So somehow I have to get that, the employee, I mean job name or employee name. I have to basically, whichever is my prime table, if it is job, if it is employee, I have to get all the information from them. Okay. So what they came out with is the outer join. They call it outer join. So you take the prime table, get all the information. The secondary table, whichever the information is there, it takes it. Okay, if it is not there, that is fine. It is going to show me a kind of a null. Okay, just going to show me the null. That is how the outer join is basically created. Okay, what is happening here? Here, basically, I'm taking information from job. Okay, I'm taking information from, that is basically, this job is left side defined. So I'm getting the left outer join. So basically, whichever is coming left side. So that is, I'm taking information. Now, what is happening here is, it pick up the manager. Okay, it pick up the manager. Manager Yamini. Okay, Divya. Manager ku rendu record varudhu. Okay, salesperson. Okay, the person information illa, but still is going to get me the information. Is going to get me the salesperson. Since there is no, it's a left outer join, right side there's no information, so it leaves the, like, give me a blank. It goes to accountant. It find a person. It give me the person name. Okay, trainee. There is no information in the join tables, so it is still is going to give me trainee, but it is giving me that the related information is empty record. It goes to analyzed. It find two analyzed. It's going to give me two records for them. Okay, now it's coming to CEO. CEO is coming, but without any information. Now in this case, whatever, because since this is right, the prime table became a left. The John is not going to come here because John, there's nothing to match John. John is going to be left out. John is not going to come here. If you look at this, is the way it's worked. Okay. Okay. I supposed to put it the other way. Analyzed. There are two analysts. And manager is, okay, analyst is there. Salesperson is coming in the end because that is how it orders. Then accountant, the person is there, information is coming. Trainee is going to come in the end. Analyst. Okay, analyst has a person information. So this is how the outer join comes. So in the outer join, the join table, even the join table doesn't have information. The information is also going to come there. Now, how do I do that? There are two ways I can do that. Select A job name, B job name from jobs, left outer join, because this is what the left outer join on employees B. So basically the prime table is jobs now. On employees B, on a job ID plus remaining everything. The only thing is change is inner, instead of inner join, it became a left outer join. Okay. If you are looking at here, see that, okay, I probably in the table I got more data.
chairman and everything is there. Now you can see the analyst coming twice, manager is coming fine, salesperson is coming fine, all the connected tables information is coming, then all the job name is coming, but you don't see information of like, Will Smith, uh, Kevin Costner, and all. You are not going to see that because they don't have a job information. So it is getting information of the prime table and that outer join table, the whatever the join table, that's what the information is that it is coming here. Okay. Now what is happening here is I can put the same query in a little older way. Okay. Older way works a little this one. Okay. They put a plus. Okay, here the thing is same thing. Select job from like job name, employees, where job ID. They put a plus into the table, where the information not exist. That is how they put it. Basically, the table is added even if there is no information is there. So basically, empty information is added for the table. That's what the plus indicates. Okay. Now, if I'm doing here, see the same information, I'm going to get it. Okay. Basically, it is taking from the prime table, because wherever that outer join is not there. Take all the information. It will only that the related table is, if the information is there, it is going to come. If it is not there, only that null information, that empty is going to come there. That is what it means. Okay. Now, okay. Now the thing is, now I want all the employee names. Job name, it is only connected job names, unless I don't care. I need all the information from the right side table. Now instead of left outer join, you can put a right outer join. Okay. Okay. Right outer join. Now right outer join, what it is doing here is, it is getting the employee name, skip the job which is not connected to the employee. Okay, it is the same thing. Now it is happening in the other side. So they call it right outer join. Okay. That is also as kind of old way of working, new way of working. Okay, now the thing is that, okay, but syntax wise it is easier. Instead of saying right outer join, so basically the thing is, this table is, now that employee became a main table, the table whichever is in that, okay, the right outer join, the right employee became a main table, the job became this one. Okay, job became a connecting table. When you are looking at the older style, we put the connect on the table, which is, the information is not there. Okay. Now look at here. Now you are getting Will Smith, Kevin Costner, John Smith, but there's no job. Job is not there. Okay. Now I can put this way just for your information. I can say that a little easier. Like, sorry. Okay. Now I'm going to bring the information duplicate twice. See, Yamini manager, Divya manager, John manager. So manager is there. Okay. Salesperson, analyzed, analyze. Now what is happening? These people doesn't have the information. So now you can get all the employees' information, whether they have a job or not. But this is how, what happened when you are joining into a different table. This is how you are getting the information. Okay, this would be easier for you to understand because you already know how to put a where class. The only thing is you understand they put a plus where the table you are not expecting to be there. Okay. Most of the time what happen is, okay, we connect the job table. This is what most of the time happen.
the other join doesn't happen most of the time, because the reason is what is happening there is we try to find most of the time employee even there's job or not, but the other way around, like job they are finding it, they may do that but not that frequent. Okay, so is that clear now? Okay, now what is happening there is they came out with the one more join called full outer join. Okay, there's nothing called olden way of working, there's nothing like that, but they came out with the new way of working. They came out with that, like they call it full outer join. So in this case it's going to get information from both ends. Okay, now what is happening here is you also get a join. In this example you also get a join, you also get all the jobs. Okay, so the connection basically it is what it is doing, it's going to say is a full outer join. That's all it's going to say that. Okay, now when you say full outer join, okay, you get all the employees, then you get all the jobs. Okay, what will happen if I put a plus on both the sides? Okay, I know it isn't going to work. Right, I'll show you. Let's see what happened. That working? We are putting both ends. I don't think so. See, one outer join table. It cannot. It says it cannot join both ends. Okay, there's no new way of the old way of working is not there. That is only works in a new way of working. Okay. Now there's something called self join. Okay, self join is not the join. There's nothing called there's nothing called self join. Basically, when you are connecting to a table, like this is also going to work like connecting any other two tables. But the only என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கி அந்த டேபிளுடைய ஒரு காலம் இன்னொரு காலத்தை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, மேனேஜர் ஐடி இருக்கலாம், மேனேஜர் ஐடி எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ஐடியில் தான் வரணும், ஏன்னா மேனேஜர் எம்ப்ளாயி. Our like in our case, what we can do that is like I can show that in even our case we have a manager. So for example, A is a manager, his ID is 1. Okay, B work for A. Okay, now B has got ID 2, and B has got a manager ID that is coming from that manager A. That's a 1 will come in sit in this manager ID. So the manager ID also employee ID of that person, the manager person. So when if you want to get that manager information, you have to connect the table. You have to connect the same table. இப்போ மேனேஜர் இன்ஃபார்மேஷன் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் அவருடைய மேனேஜர் இன்ஃபார்மேஷன் வேணும்னாக்கி அதே டேபிளை கனெக்ட் பண்ணணும். பட் இதில் என்ன ஆகுனாக்கி நம்ம வந்து ஒரு டேபிளை வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுலனாக்கி இந்த ஒரு டேபிளை 2 டேபிளாக பிரித்து எடுப்போம். ஓகே, ஒரு டேபிளை 2 செஷனாட்டு கிரியேட் பண்ணும், செஷன் மாதிரி. அதாவது ஒரு டேபிளோட இமேஜ் 2 தடவை வரும், அதை 2ஐயும் ஜாயின் பண்ணுவோம். பேசிக்கலி 2 டேபிள் மாதிரி இருக்கும் ஒரே டேபிள். தென் வி கனெக்ட் தட் டேபிள். நம்ம அதில் வந்து அவுட்டர் ஜாயின் ஆட் பண்ணிடலாம், எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம். லைக் த சேம் the logic we can work on that too. Now I'll show that. I just worked in the older way of working. You can assume that the syntax of the new way of making. Now what I'm doing here is, it is not necessarily has to be ABC. You can give any alias. I'm just for understanding giving ABC, but you can say that manager, job, employee, EMB, employees, ரெண்டாவது எம்ப்ளாயி வந்து கொடுக்கலாம். இங்க என்ன பண்றேன்னாக்கி அந்த எம்ப்ளாயியை வந்து 2 தடவை யூஸ் பண்றேன். ஓகே, நீங்க வேர் கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கி
like if you look at the where class, I'm telling B manager ID equal to C employee ID. In this case, C is a manager. Like B வந்து employee, அவருடைய manager வந்து நான் C employee ID ஓட connect பண்றேன். So I'm getting a manager information from employee. So I'll just change it this one, manager, for easy understanding. Manager. I'm getting also information from here. So manager. Sorry. Job name I'm getting it. Manager. Okay. Now ஒரே டேபிள் வந்து ரெண்டு தடவை யூஸ் ஆகுது. ஒன்னு வந்து எம்ப்ளாயிக்காக, ஒன்னு மேனேஜருக்காக. ஓகே. ஸோ அந்த இப்போ இந்த மேனேஜர் ஐடி நான் அந்த மேனேஜர் ஐடியோட எம்ப்ளாயி ஐடியை கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டாவது யூஸ் பண்ற டேபிள் இஸ் கோயிங் டு கெட் மீ ஆல் தி மேனேஜர் இன்ஃபர்மேஷன். If you are looking at that, இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, why I'm getting a 10 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, and I'm getting only the 5 records. காரணம் என்னன்னா, I'm getting 4 records. அந்த 6 ரெக்கார்ட்ல மேனேஜர் ஐடி கிடையாது. So as I said that when you are going the straightforward connection, it is going to filter. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I want the information here. So நான் என்ன பண்ணலாம், எங்க வந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம இருக்குமோ அங்க நான் ப்ளஸ் போடுறேன். So basically I'm thinking that employees have information, but there's no manager information is not there. Okay, if I do that, see, I'm getting Tilak and Yamini. Still I'm not getting 10 records. The reason is job is working, filter working now. The job is not there. See that. A job ID equal to B job ID. There are some people as in our job. So in this case, what is happening here is, now job, there are some people as in our job. So job may not be there. So in this case, I'm putting a job ID here. Now you see that I got all the information, got all the 10 record. So okay, all the 10 record I got it. Now what is happening here? For Kevin Michael, there's no job, but he has a manager. Okay, for a Yamini, there is no manager, but she has a job. Tilak, there's no manager, he has a job. For John, Gavin, Will, they have neither they have a manager nor have a job. Okay, if I take this one, now I'm not going to get a 10 record because it's doing a direct join with manager. If there is no manager ID, then I'm not going to get that information. So it's going to filter out that information there. See, it became like 5 record. Whoever doesn't have a manager, it is not going to come here. If I take this out, still it's going to filter. Now probably he's going to take that Kevin Michael out of the query. The reason is he doesn't have it. So if I'm putting plus here, the plus I'm putting the table where the information I'm expecting to not to be there. எங்க information இல்லையோ அந்த பக்கம் அந்த join the table தான் நான் இது போடுவேன். See that I'm getting 2 more record without manager name. Okay, so this is basically a right outer join. If I'm coming here, this is a left outer join. Left basically is where the connection is falling. Left outer, right outer அப்படிங்கறத விட எங்க information இல்லையோ அங்க join போட போறோம். Okay, they may call it left outer or right outer. That is what it is doing it. இந்த மாதிரி நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். எங்க இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அங்க நம்ம அந்த ஜாயினை போடுவோம். That could be left side or that could be right side. Okay.
Is it clear? Okay. Okay. Now I can bring one more guy now. Like for example, I'm having a 3 table. I can also join, like I forget about outer join. The straight join also I can bring all the table here. Like I can also bring that departments TP. Just I'm calling it TP and TPT. Okay. CB TPT ID equal to DP TPT ID. I can join any number of this one. So it's not necessarily I have to get the information from there without even selecting any information there. You can just join them. See, still built as a record, 3 record. Last time was 4, now 3, because out of the 3, there's a 1% doesn't have it. Information is not there. Okay, for example, I'll just show the previous record. Look at that. Who's not having it? There is one guy doesn't have a department. That is John City is not having a department. So if I'm connecting this guy, the John City is gone. So it is not only joining, it's also filtering. Okay, I can add up one more condition. I can say that and salary is not null. So now Divya is gone. Because I'm having one more condition along with it. Not really join, I'm also adding a condition. Okay, the reason is I'm not telling where the salary is not coming from. That's what says ambiguously defined. Now I'm telling that, okay, because what is happening here, there are 2 tables as got the same column. Employee also, because I'm using 2 tables with the alias differently. Employee also be, employee also manager. Both are having the employee salary. It doesn't know which table has to put the condition. So it is asking column ambiguously defined. So now I'm telling that put a condition on an employee table. I mean B instead of a manager table. I'm telling that. So okay, now I'm getting it. Now the area is gone. It's not only you can join. Join works like a conditions. You can add a join. This is how you connect the basically tables. Okay. Any questions? Okay. Okay. That's all today.